Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, e espero que com vocês também estejam. Pessoal, hoje eu trago para vocês aqui no canal um vídeo mostrando eu aguando as minhas plantinhas, aguando também as minhas hortas, tá? O tempo assim tá muito seco, já faz assim umas 2 semanas que não chove, então a gente todos os dias tem que estar aguando as nossas plantinhas e as nossas hortaliças também. Daí a gente agua na parte da manhã e na parte da tarde, porque senão elas não resistem. Então, eu vou estar aproveitando aí, tá fazendo esse vídeo, tá mostrando para vocês, tá bom? Bom, meu nome é Eliana Sloboda, meu canal é Lia Sloboda, sejam todos muito bem-vindos. A vocês que já estão aí me acompanhando, eu quero agradecer do fundo do meu coração, que Deus abençoe cada um de vocês. E para vocês que estão chegando aí também, eu peço a Deus que também abençoe cada um, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de deixar o seu joinha, tá bom? De comentar e se inscrever aí no nosso cantinho. Isso nos ajuda a crescer e nos fortalece muito. Bom, então vamos lá, pessoal, me acompanhe.
Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? E até o meu próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!